So in this particular session, we are about to discuss a previous question paper. I understand that you are students of second year, BA General or Honours course. Alright, for that matter, you have written your first year TEE, you have completed the exam, most of you must have passed. Even if you have not cleared, don't you worry, you still have chance. Be confident and be optimistic. By now, you know the importance of referring to the previous question papers. I suppose you know. So today in this particular session, we will refer to the very recent question paper. I've already shared one of the previous question papers with you, but now we will discuss the latest December 2022 question paper. For that matter, I am trying to share my screen with you. Right now, you are viewing the previous question paper of the course code BPCS186, which is titled Managing Stress. So by now, being second year students, you must be aware of all the things to be taken care of while you attempt your examination. I am not repeating any of those aspects. Nevertheless, please make sure that once you receive the question paper, you see whether all the pages are printed. That is something that you need to know. That is, you need to do for sure. And the second aspect is that once you receive the question paper, you check whether you have received the correct course code. For this particular paper, you just have to check whether it is written BPCS186 Managing Stress, because you don't have to see whether it's for your program code. The reason is this is a general elective, which is meant for almost all the course codes. I mean, almost all the program codes with respect to BAG or BAE or BA honors in general. Yeah. And the third thing to do is to have a detailed understanding of the instructions given in your question paper. That is, you need to read the question paper carefully. Let me remind you that there could be changes in question pattern. Okay, from year to year, there could be. I'm not saying there is or there will be. There could be. For that matter, you need to read your questions carefully. And before reading the questions, you need to see what is written as part of the instruction. And before moving on to the instruction, let me remind you, this is not a 100 marks paper. This is just a 50 marks paper. And hence, the time allotted will not be 3 hours. It is just 2 hours. The reason why I emphasize on this aspect is that within your respective study center, there will be many other students writing examination based on very many course codes. Alright? For that matter, you need to be aware that some students may write for 3 hours, but you shouldn't be under the impression that you also have 3 hours. No, you have just 2 hours. So the invigilators would make sure that they collect your answer papers, answer booklets once you finish 2 hours of time allotted to you. So that is also something to keep in mind. The next aspect, read the instruction carefully. This instruction, I'll also read it to you. Answer any 5 questions, selecting at least 2 questions from each section. All questions carry equal marks. Answer each question in around 300 words. So I've been requested to explain in Malayalam too. So let me explain this aspect in Malayalam too, so that each and every learner of mine will be satisfied too. Alright? Yeah, I understand, not a problem. So, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വായിക്കണം. എൻ്റെ അറിവിൽ ഇതിന് മുന്നേ നടന്ന 2 TEEക്കും ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ തന്നെയായിരുന്നു. അതായത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നും നമ്മൾ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, പ്രൊവൈഡഡ് 2 സെക്ഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ മിനിമം 2 ക്വസ്റ്റ്യനെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്കത് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി കാണും. അപ്പം ഞാനൊന്ന് ഓവർവ്യൂ പറഞ്ഞുതരാം. സെക്ഷൻ 1, സെക്ഷൻ 2 അങ്ങനെ 2 സെക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണും. അപ്പോൾ സെക്ഷൻ 1ൻ്റെ അണ്ടറിലും 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും, സെക്ഷൻ 2ൻ്റെ അണ്ടറിലും 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും. നമ്മൾ ഈ 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് 5 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എഴുതേണ്ടത്. 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഓപ്ഷനായിട്ട് വിടാം. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ 5 എണ്ണം ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള 5 എണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധ്യമല്ല. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റൂൾസ് അത് പറ്റത്തില്ല.
അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് സെക്ഷൻ 1-ൽ നിന്നും 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് മിനിമം 2ഉം, സെക്ഷൻ 2-ൽ നിന്ന് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് മിനിമം 2ഉം. അപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സെക്ഷൻ 1-ൽ നിന്ന് 2 എഴുതും, സെക്ഷൻ 2-ൽ നിന്ന് 2 എഴുതും, ഞാൻ എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതണം. അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ 3 ക്വസ്റ്റ്യനും ഏതെങ്കിലും മറ്റൊരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് 2 ഇത് സെക്ഷൻ 1-ൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓറൽസ് സെക്ഷൻ 2-ൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം നിങ്ങൾ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും? 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ. So I suppose you are clear about it. That's all regarding the question pattern. Let me once again remind you that for the previous 2 TEs, I suppose you know that this is comparatively a recent course code. Not many question papers are available with respect to this particular course code. I believe I have shared the June 22 question paper with you, and even the December 2021 question paper has been discussed. If anybody is interested, they may refer to my lectures which are available. So this is regarding the very recent question paper, December 2022. So the question pattern has always been the same. Make sure that you read thoroughly so as to know any difference in question pattern. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ കോഴ്സ് കോഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 10 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഈ 8 പക്ഷേ 8 ക്വസ്റ്റ്യനും സ്ട്രെയിറ്റ് 10 മാർക്ക് ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. There could be distinctions in the mark allotted. For example, ചില ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന് ചിലപ്പോൾ 3 മാർക്കും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിന് 7 മാർക്സും ആയിരിക്കാം. ചില ക്വസ്റ്റ്യന് സ്ട്രെയിറ്റ് 10 മാർക്സ് ആയിരിക്കാം. ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ 1 നോക്കിക്കേ, 3 + 7 ഡിവിഷൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 2 ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് 10 മാർക്ക് ഡിവിഷൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 ആണെങ്കിൽ 5 + 5 ഡിവിഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഡിവിഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്കിനി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം. മീൻ വൈൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ചെക്ക് യുവർ കോംപ്രിഹെൻഷൻ. ആർ യു ഏബിൾ ടു ഫോളോ മീ? Firstly, let's discuss question number 1 of section 1. The question is as follows: explain the concept of stress and discuss how stress can be measured. So if you closely observe this question, this is a very easy question, but the challenge is that this question has 2 parts to it. The first part is regarding the concept of stress, and the second part is to discuss the measurement of stress. So if you have studied our study material thoroughly, that is, I'm referring to our official IGNOU study material, you will understand that this is a question from unit 1 of block 1. Okay, even though there are 2 sections to this question, this entire question is taken from unit 1 of block 1. Very often a mistake that happens from the student side is that some of them would be of the impression that there are 2 aspects to this question, so they need to write or address these 2 concepts with equal weightage. No, that is the wrong notion. I'll explain in Malayalam. ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് 2 ഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരേ ഒരു രീതിയിൽ ഒരേ ഒരു വെയിറ്റേജിൽ ആൻസർ എഴുതും. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, കാരണം അവിടെ ക്ലിയർലി സീനാണ് 3 മാർക്സേ ഉള്ളൂ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എഴുതുന്നതിന്. മറ്റ് 7 മാർക്സും ബാക്കിയുള്ള 7 മാർക്സും ഹൗ സ്ട്രെസ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ്, ആ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു 10 മാർക്സ് എസ്സേയുടെ ഒരു 2 പേജ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എഴുതിയിട്ട് മറ്റേ ഒരു പേജിൽ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് വളരെ ചുരുക്കി എഴുതിയാൽ, ഡു യു തിങ്ക് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്കോർ എ ഗുഡ് മാർക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് 10? Of course not. You wouldn't score. Okay, then you would be having this confusion regarding the page limit. See, this is a normal confusion that happens to every single learner.
being your academic counselor, it is my responsibility to make you understand that it is not the page numbers that matter. It is the content that matters. Nevertheless, it is clearly mentioned in your question paper that you need to answer each question in around 300 words. So you need to see whether how many pages would it be if you write 300 words. I can't tell you that because it depends on your handwriting. But students have been requesting this to me over the past few years. Now I understand that ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലേ. 300 വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ട് മോർ ദാൻ 3 pages ഫോർ ഷുവർ. സോ ഓക്കെ, യാ. സോ ഐ വൺസ് അഗൈൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ മലയാളം ടു. അതായത് 2 ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ആസ്പെക്റ്റിന് 3 മാർക്കേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ 1 പേജ് എഴുതിയാലും 2 പേജ് എഴുതിയാലും ഇനി 3 പേജ് എഴുതിയാലും മാക്സിമം മാർക്ക് 3 ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് എഴുതേണ്ട കോർ പോയിന്റ്സ് അല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടി എഴുതിയിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ 3 കിട്ടത്തുമില്ല. ഒരു മിനിമൽ മാർക്ക് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. സോ മൈ ഹംബിൾ സജഷൻ ഇസ് വെയിറ്റേജ് നോക്കി ആൻസർ ചെയ്യുക. ഈ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 300 വേർഡ്സിൽ എഴുതേണ്ടത്. സോ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് അറൗണ്ട് ഒരു 100 വേർഡ്സിൽ എഴുതിയിട്ട് മറ്റ് 200 വേർഡ്സിൽ നിങ്ങൾ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എഴുതുന്നതായിരിക്കും ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. So, I'll help you with how to write the answer. So, I told you this is a question from Unit 1 of Block 1. If you look into your official study material, on page number 14, there is the section 1.2 Concept of Stress. So there are some important points that you need to mention. I have elaborated on these points on my detailed lecture. I'm very sure that you must have found this useful. So I was saying I've explained all this. Nevertheless, I'll just once again remind you that you need to mention that this term has been derived from the word, Latin word stringer, which means to draw tight. Then you need to emphasize on the origins of stress, how it can be traced back to physical sciences, and over the centuries how has this meaning changed. And now there are certain definitions of stress which are given on page number 15 of our official study material. You can mention a few of them. I would advise you to mention cannon and hand sail, maybe scaffold too. And there is this definition by Lazarus and Folkman. You may also mention that. You could end your answer with respect to this section with a brief mention of stressors and maybe the nature of stress. That would give you a very precise and perfect answer with respect to this question. Remember, the emphasis or more number of words should be attributed to the second part, that is the measurement of stress. So this falls under section 1.5 of page number 21 of our study material. So there are physiological measures, psychological tests, checklists, interviews and others mentioned. You need to elaborate on these. So while you write, make sure that you don't write in bullet points. You need to explain in paragraphs. But I understand you can number these 4 aspects and write them or elaborate on them in paragraphs. That is possible. Okay. So I'm not going to explain this question now. That I've explained in my detailed lecture. If you are interested, you may refer to that. Okay. So right now, I suppose this question is cleared. This is important. There would be a question from Unit 1 related to the concept of stress. It could be on the types of stress, or else it could be on causes of stress too. So any of them could be part of question number 1. I strongly recommend you to study Unit 1. Very important. Okay. Moving on to the second question. Describe the effect of stress on performance and productivity. So this is a straight question taken from block 1 of our study material, and the interesting thing to note is that there is no separate mark division.
Okay, it is a straight 10 mark short essay question. For that matter, you need to write your answers in 300 words, and this falls under Unit 4 of Block 1 of our study material, Effects of Stress. I remember telling you this when I mentioned the important units or questions to study. That is, within Unit 4, you could receive a question on the effect of stress. It could either be effect of stress on health or on performance and productivity. So this time they have asked you performance and productivity. For your TEE, the question could be on health. If so, there are a lot of things to remember. Please make sure that you may refer to page number 51 of your study material. This section, there is this Yerkes-Dodson law, which denotes relationship between arousal and performance, mentioned on page number 52. Students of psychology will be very familiar. I'm very sure that at least you will study this as part of your MA psychology course. I remember studying this aspect. It's basically very interesting and simple. That is, it mentions that stress can affect one's performance and productivity, and it is like an inverted U. That is, initially the performance could be high, but gradually the performance decreases. Hence, you see an inverted U diagram in your textbook. So, if there is this question, make sure that you mention the most important points from page numbers 51 to 53. Remember, it's a straight 10 mark question. And there is another important point regarding BOS, that is burnout stress syndrome. Okay, that is also mentioned towards the end of that section. There are quite a few important points to remember. I've explained all those things in my lecture. Okay, moving on to the next question. Question number 3. Write short notes on the following in about 150 words each. So now, with respect to this question, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് എന്താണ്? ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, 2 ഓപ്ഷൻസും നമ്മൾ എഴുതണം. പലർക്കും പറ്റുന്നത് ദേ തിങ്ക് എസ് ഇഫ് ഇതൊരു ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന്, എന്നിട്ട് എയോ ബിയോ സെലക്ട് ചെയ്ത് ചൂസ് ചെയ്ത് ഒരെണ്ണം എഴുതി ഞാൻ എല്ലാം എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ സാഡ്ലി നമുക്ക് മാക്സിമം അവിടെ 5 മാർക്സാണ്. അതും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അൺലെസ് യു റൈറ്റ് ഓൾ ദ റെലവൻറ്റ് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് 5 only will you be evaluated. So make sure that you read the question properly. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2 എഴുതണം, provided ഒരു question നിങ്ങൾ 150 വാക്കുകൾ എഴുതുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. So the mark division is 5 plus 5. And 150 words എന്ന് പറയുമ്പോൾ not more than 2 pages anyway. Okay, around 1.5 pages. It depends on your handwriting. Let me remind you, it is not the page limit or the word count that actually matters. They've just given you an idea, or else some people will keep on writing, and that will affect your answer booklet. Hence, they mention this word limit. Keep that in mind. Okay? And the first question must be familiar to all the learners that I have taught, because it is related to fight or flight response. I've told you, this would be there in your question paper. If you are lucky, you will find the same question once again. Okay, so fight or fight response is part of block 1 unit 2 models of stress. So on page number 28 under section 2.2.1 you see the flight or fight response. My humble suggestion is that it would be great if you could actually draw the diagram. See, it is not mandatory. They haven't asked you to draw the diagram. But I suggest you to be prepared with the diagram, because in the previous TE, not with respect to this one, the previous one, we have discussed that question paper. There, they had actually asked the students to substantiate their answers with diagram. So diagrams could be asked with respect to the other models too.
Remember, with respect to the GAS model 2, if they ask you this model, they might ask you to draw diagram. Even if they don't ask you, it would be a very smart move from your part if you could actually draw the diagram. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ വരയ്ക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. മുന്നേ ഉള്ളൊരു പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കാൻ അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ, ഡയഗ്രാം വരച്ച് തെറ്റുന്നതിനേക്കാളും വരയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഷുവറായിട്ട് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കണ്ട, അൺലെസ് ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ്. ഇപ്പം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിസ്ക് എടുത്ത് വരച്ചിരിക്കണം. വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു, നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കാതിരുന്നാലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ബിക്കോസ് അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. വരച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ ബി, മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്. This is a question, a straight question from Unit 3 of Block 1. So page number 41. So under section 3.3 on page number 41, you could see locus of control, hardiness, social support, optimism and pessimism, gender and culture. It's basically very easy. All you have to do is to remember these 5 subheadings. Okay, and you need to elaborate on these subheadings. This is how you will have to write your answer. Okay, fine. Basically remember, these are short notes, not for 300 words, 150 words each. Moving on to the 4th question, define coping, describe its nature and goals. Very easy. It's a straight question from Unit 5 of Block 2. You'll have to define coping. Remember here, even if you keep on defining coping, you won't score beyond 3 marks, because the maximum marks for that particular aspect of this question is 3. See the mark division there, 3 plus 7. So if you describe the nature and goals of copings in detail, you might score more, because that carries 7 marks. While you define coping, you may refer to page number 62, section 5.2. So I'm trying to help you how to go about this answer. Second paragraph, coping refers to, there is this definition given, and if you find that difficult to study, you may stick on to the second definition. It can also be described as deliberate efforts that are directed towards decreasing the negative effects. So in Malayalam, what we say is that നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിനെ അതിജീവിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ തന്നെ, ലൈക്ക് ഐ സെഡ് ഇൻ മൈ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്, നമ്മുടേതായ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഓരോ കോപ്പിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന്. സോ നമ്മൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളത് എഴുതാതെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെൻഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എഴുതുക. പിന്നെ ലാസറസ് ആൻഡ് ഫോക്മാൻ ഹാസ് ഓൾസോ ഡിഫൈൻഡ് കോപ്പിംഗ്. സോ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൽ ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ് ഇഫ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനിഷനെങ്കിലും കൂടെ എഴുതുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ആൻഡ് സി ഇഫ് ദർ ആർ അതർ പോയിന്റ്സ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് mentioned. And the second aspect is to define the nature and goals of coping. That is given under the section 5.2, nature of coping. There are many aspects involved. You can mention what a stressor is. You can mention whether mention what adaptive and maladaptive coping are, and you can mention the other relevant aspects. It's given in your study material. Remember to mention the goals of coping too. Very often ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം എഴുതി നേച്ചറും എഴുതി അങ്ങ് നിർത്തും. ആ ഗോൾസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ നമ്മൾ ചിലപ്പം മറന്നു പോകും. ഓക്കെ, ആ ഗോൾസ് ഓഫ് കോപ്പിങ്ങും കൂടെ നമ്മൾ നമ്പർ ഇട്ട് ആ 4 എണ്ണം കൂടെ എഴുതിയാൽ our answer would be great. ഓക്കെ, ഇനി കോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഇൻപുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വേണേ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എഴുതാം. There are strategies through which you can practice coping. There are stress management techniques. These are a few എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ടെക്നിക്ക് വെച്ച് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അത് ഒരു ജനറൽ പബ്ലിക് ചെയ്യത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് വുഡ് എൻഹാൻസ് യുവർ ആൻസർ. അത് നമ്മൾ കോപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെസ്സിനെ അതിജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുക. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈവൻ ഇഫ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. മേ ബി ദ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഓർ ദ ലാസ്റ്റ് 2 ലൈൻസ് അത് എഴുതിയാൽ
ആ ഒരു ഷോർട്ട് എസ്സേ വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, that's just my suggestion. It's up to you. Okay, so I hope section 1 is clear to you. Let me once again remind you that ഈ section 1-ൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? മിനിമം 2 questions അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം. എല്ലാം കൂടെ 5 questions ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ 3 എണ്ണം നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 3 എണ്ണം തന്നെ നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. മറ്റേതിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി എല്ലാവർക്കും വരുന്ന കൺഫ്യൂഷനാണ് ഞാൻ അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത്. സി, ഓർഡറിൽ എഴുതണം എന്ന നിർബന്ധമില്ല, പ്രൊവൈഡഡ് യു പുട്ട് ദ കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സെക്ഷൻ 1ഉം 2ഉം ഉള്ളതിനാൽ സെക്ഷൻ 1-ൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതുക. ഇപ്പം ഓർഡർ മാറിയാലും സെക്ഷൻ 1-ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെക്ഷൻ 2 തുടങ്ങുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. So that it wouldn't confuse the examiner. Okay, ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ 1-ലെ 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 എഴുതി, അല്ല 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം 4ഓ 1ഓ എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല. കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അതിപ്പം നമുക്കാരും പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിലും വി ഷുഡ് ബി സെൻസിബിൾ ഇനഫ്. നമ്മളുടെ ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുക, നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ neatness, okay, a paper is neat or well written in good handwriting, all such things could actually score you. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. So I suppose you have understood. May I please check your comprehension? Were you able to follow me? Section 2 deals with 4 questions. So the first question of section 2, question number 5. Write short notes on the following in about 150 words. The same question as we saw as part of question number 3 of section 1. ഇതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ 150 വാക്കുകളിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. സോ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഇമോഷൻ ഫോക്കസ് കോപ്പിങ്ങിനെയും പ്രോബ്ലം ഫോക്കസ് കോപ്പിങ്ങിനെയും കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദിസ് ഫോൾസ് അണ്ടർ Unit 5 of Block 2. This comes under Section 5.3.2. So, if given such a question, you will have to elaborate on what coping is in one sentence. And you may also mention that there are very many types of coping, and these are a few of them. Okay? And then you need to explain coping, that is emotion focused coping and problem focused coping. Remember, you just have to write for 150 words. That is not more than 1.52 pages. Okay. The next question is type A personality. So this falls under Block 1, Unit 3. So one key aspect that you need to mention is that type A personality is one of the factors contributing to stress proneness. You will have to mention what stress proneness is, and then you can elaborate on the aspects that come under type A personality as mentioned in your study material. The components of type A behavior: status insecurity, urgency of time, hyper aggressiveness, free floating hostility, drive towards self-destruction. Yeah. So I hope you remember, ഇതൊക്കെ എന്താ ടൈപ്പ് എ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അവർക്കിപ്പോഴും അവരുടെ സ്റ്റേറ്റസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി കാണും. എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ടൈമിലെല്ലാം കാര്യം ചെയ്യണം, അല്ലെ ടൈം പോകരുതെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്ത കാണും. കുറച്ചധികം അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കാം. പിന്നെ ചില ആൾക്കാരോടൊരു ഹോസ്റ്റൽ ബിഹേവിയർ കാണിച്ചേക്കാം. പിന്നെ സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ, സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രോബബിലിറ്റി ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കാം. സോ വി സ്റ്റഡിഡ് ഓൾ സച്ച് ആസ്പെക്ട്സ്. സോ ഓൾ ദീസ് വുഡ് ബി പാർട്ട് ഓഫ് ടൈപ്പ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി. സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്ട്രേറ്റ് 10 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡിസ്ക്രൈബ് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നീക്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ്. സോ ഇഫ് ദർ കംസ് സച്ച് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, you would straight away identify this as a question from Block 2. I agree. So how many stress management techniques will you mention? Because they haven't specified any particular technique as such, and it is a 10 marks question.
Yes, so with respect to this question, remember Unit 6 is so relevant with respect to this question. Unit 6 deals with relaxation techniques, meditation, yoga, mindfulness, biofeedback. But my suggestion is there are also other stress management techniques such as cognitive restructuring, time management, interpersonal skills, and problem solving. Very often, if such a question appears, students will not write the remaining 4 aspects. They'll just focus on the first 5. So, അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഫസ്റ്റ് 5 മാത്രമല്ല അതർ 4 മെൻഷൻ ചെയ്യണം, ഈവൻ ഇഫ് നോട്ട് ഇൻ എ വെരി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് മാനർ. ഇത് കൂടാതെ ഇതുമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇതെന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് പറയേണ്ടി വരും. ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് യു നീഡ് ടു ബി വൈസ് ഇനഫ് വെൻ യു ചൂസ് യുവർ ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ വിച്ച് യു കുഡ് റൈറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ keep in mind. Anyway, moving on to question 7. This is also a question regarding stress management technique. So this falls under unit 7 of block 2. There a particular stress management technique has been highlighted and emphasized. That is ABCDE technique, which comes under cognitive restructuring. So idum oru stress management technique aanu. അതിൽ ആ ABCDE ടെക്നിക്ക് ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ച് എഴുതുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. 10 മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് ഓർക്കണം. ആൻഡ് എക്സാമ്പിളും ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടെ മെൻഷൻ ആയാൽ ഇത് നല്ല സ്കോറിംഗ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ്, ഡയഗ്രാം ഉണ്ട്, എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദിസ് വുഡ് ബി മോർ ഓർ ലെസ് എ സ്കോറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിന്നെ മറ്റ് സ്കോറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ മാർക്ക് ഡിവിഷൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും സ്കോറിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ ഇത്രയും കൊടുക്കണമല്ലോ. സോ ദാറ്റ്സ് മോർ ഓർ ലെസ് എ വെരി സ്കോറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So moving on to the 8th question. This is the last question with respect to this question paper. Okay, explain how effective communication can play a role in enhancing interpersonal skills. So this is from the last unit, unit 8, stress management techniques, interpersonal skills. Straight question. Yeah, you may refer to section 8.2 of page 102. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പം ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ സബ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓരോന്നായിട്ട്. ഇത്രയും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് എഴുതാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടില്ല, ബട്ട് എല്ലാം ഒരു അളവിന് ഓക്കെ എഴുതുക. ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് വരും, open to feedback ആയിരിക്കണം, paying attention to non-verbal behaviors. I suppose you have studied all these as part of PGA 182. Basically അതേ സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത്. Managing communication barriers and personal space. I remember teaching you proximus. So personal space അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇനി ആ പേഴ്സണൽ സ്പേസിന്റെ ഡയഗ്രാം ഒന്നും വരയ്ക്കണമെന്നില്ല, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാംസ് മാത്രം വരച്ചാൽ മതി. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി. ഓക്കെ, unless they ask you to draw a diagram, you don't have to. But if you draw, you will score more, or the probability of you scoring would be certainly more. So that's all regarding the questions of the December 2022 TEE with respect to BPCS-186 English communication skills. So let me stop sharing. So in this particular session, we have described or elaborated on the various questions and relevant answers to those questions of the December 2022 TEE. So remember the mark division, the word limit, and how to go about each question. So I've tried to help you out to my level best. So that's all for today. Thank you so much for joining me.